welcome to Herald TV News Bulletin with me, Charlene. An ammonia gas leakage was reported at berth number 8 in the Mormugao Port Authority on Tuesday. The firefighters rushed to the site to contain the leak and prevent the spread of the hazardous gas. According to the fire officer, the ammonia gas leak was classified as minor and has been contained by 1:30 p.m. Repair work is currently underway to rectify the leakage, ensuring the safety of the area. The ammonia gas leak has raised concerns about potential risks and hazards in the vicinity. An ammonia gas leakage has been reported at berth number 8 in the Mormugao Port Authority on Tuesday. The firefighters rushed to the site to contain the leak and prevent the spread of the hazardous gas. According to the fire officer, the ammonia gas leak was classified as minor and has been effectively contained. Repair work is currently underway to rectify the leakage and ensure the safety and security of the area. We received the call at 12:10 from Assistant Engineer Chanda stating that there is ammonia leakage in the berth number 8. Jenna आम्ही थंय पावले उपरांत two vehicle was standby there from Juwari and MPD. So आम्ही तेंच्यांनी कितें हांवें विचारलें कितें जालें काय म्हणून ते आमचे पावच्या पयलीं तेंच्यांनी कितें क्लोज केले ते की मायनर लिकेज आसलो मातसो आनी नाव एट द टायम ऑफ अनलोडिंग फ्रॉम द वेसल आनी आतां रिपेर चालू आहा तेंचे आनी मागीर रेक्टिफाय करून गरज पडल्यार आमकां आपयतले म्हणून आमी थंयच्यान येयल्या. So situation is under control. It is under control. It is a minor leakage also. Kiran Borkar for Herald TV. Coal enhancement capacity at the Mormugao Port Trust Limited by the JSW Group was objected by the traditional fishermen of Vasco. Our Ramponkas have now knocked the doors of the National Green Tribunal in Pune against the clearances given by the central government against this project. The hearing will now come up before the NGT on 24th of July next month. Watch Herald TV's Ground Zero at 4:30 p.m. and 8:30 p.m. on Herald TV and anytime on YouTube. आम्ही आज वर्कशॉप केलेलो आसा आणि आमचे 7 एसोसिएशन पळय आसा ह्या JSW कोल एक्सपान्शन प्लॅनाक लागून आयज वचकार जाली आणि जो EIA रिपोर्ट 7 वर्सां पयलीं केल्लो त्या ह्या रिपोर्टान जायते फ्लॉजीस आशिल्ले. फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमिटरचे रेडियसाचे पळय तेंच्यांनी इम्पॅक्ट स्टडी करपाक जाय आशिल्लो तो करूंक नाशिल्लो. आतां मरीन बायोडायवर्सिटी आसा, चिकाली बे आसा, श्रीदांव आसा, ग्रँड आयलंड कोरल रिलीफ आसा, ती सगळी एरिया तेंच्यांनी दाखोवंक ना. त्या भायर फिशींग विलेज कितले फिशरमॅन आसा, कितले धंदे आसा फिशरमॅन, कितली लँडींग एरिया आसा तेंय दाखोवंक ना. सो ह्या कारणा खातीर आमी ह्या कोर्टान गेलेले आसा आनी एनजीटीन केस घातलेलो आसा आनी आमी सरकाराक मागता की जेन्ना एक्सिस्टींग हँडलिंग पळय जाता तेन्ना ताजो इम्पॅक्ट आख्खो मुरमुगांव तालुकाक जाता. त्या भायर जे पळय रेल्वे लायनांतल्यान पळय कोळसो वता त्या सायडींतल्यान इफ यू सी द रेल्वे ट्रॅक ऑन बोथ सायड देर आर कोल सेटल्ड इन ऑल द ट्रीज एंड हावजीस ऑफ पीपल. सो जेन्ना तुमी आतां EC ग्रांट करता फॉर 13 मिलियन मेट्रीक टन ऑफ कोल फ्रॉम 4 to 13 तेन्ना कितें जातलें. सो म्हाका दिसता सरकारान हें चिंतचें पडटलें की गोंयच्या हिताक कितें बरें आसा, गोंयचें लायव्हलीहूड, गोंयचें हेल्थ आनी गोंयची इकॉनॉमी जी आसा एक फिशरीज आसा आनी एक ट्युरिजम आसा दोनांचेर इम्पॅक्ट पडटलो. कित्याक आयज तेंच्यांनी पोर्ट लिमिटूय डिक्लेअर केलेलें आसा आनी पोर्ट लिमिटान ते म्हणटा की ऑलमोस्ट 50 meters फ्रॉम द हायटायड लायन बिलोंग्स टू द MPA एंड अप टू 5 nautical miles. म्हळ्यार हे आमचे ट्युरिजम एक्टिविटी पळय करता, शेक ओनर आसा, वॉटर स्पोर्ट्स आसा ते खंय वयतले. सो म्हाका दिसता सरकारान हे जो डिसिजन पळय घेतला एक्सपान्शन करपाक हो ताबडतोब फाटीं घेवचें. कित्याक गोंयचे हिताक हे कोल ना. गोंयान कोल कन्जम्पशन भरपूर कमी जाता. सो कित्याक आमकां गोंय कोल हब करपाक जाय? स्टील प्लांट ना कांय ना, सो कित्याक करपाक जाय? एक लॉजिकूच ना. सो गोंयचे CMाक मागता स्पेशली ऑल द 4 MLAs ऑफ दिस तालुका टू voice your opinion about this because the future of Goa and Goans will be in stake and especially the traditional developers will be displaced. आम्ही वास्कोकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन सगळे आयज जमा जाले. कित्याक आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन GRA, बायणार रांपोणकार, ओल्ड क्रॉस, सेंट एंड्रू, सेंट फ्रांसीस ह्यो सगल्यो सोसायटी एकठांय जावन आमी एक केस मांडलेली आहा एगेन्स्ट कोल. जो पळय वास्कोन आतां कोल हँडलिंग जो पळय तेणें वाडयला तेका लागून आमी सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी केस मांडलेली आहा.
आणि एक केस आमची जाली. नेक्स्ट केस आमचे फुडल्या म्हयन्याक. सो एडवोकेट आमकां सांगपा येयलोले आयज की केस खंय पावल्या आनी कितें जालें. जाल्यार आमी एक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट कोत्ताय जशें जेन्ना ड्रेजिंगाचेर केस ओल्ड क्रॉसान आनी बायणां रांपोणकारान मारलोली एनजीटीन ती आमच्या फेवरान जाली आनी आमी मागताय आमकां दिसता सगळे गोंयकारांक हिवूय केस आमच्या वद्दान जातली. कित्याक जें पळय आयज गव्हर्मेंट करूं सोदता आनी हँडलींग जें पळय इतलें हाडूं सोदता तेजेर आमी केस मारलोली आहा. आनी आमचे बारा देव आहा, आमच्या नुस्तेकारां बारा देव आहा. कित्याक आमकां नाका हो कोल आनी वाडलोलो. हांव एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन आख्ख्या गोंयच्या लोकांक कोणें एक रिक्वेस्ट कोत्ता हो इफेक्ट फकत नुस्तेकारांकूच जावपाना, हो इफेक्ट आख्ख्या गोंयकारांक जातलो. आयज जरी तर आमी जागृत जायनाय जाल्यार हेजे मुखार आनी केन्ना जागृत जावपानाय. सो हांव मागतां सगल्या गोंयकारां कडेन जशें की आमचे टुरिजम जे पळय टुरिजम चलयताय दर्यादेगेर तांकांय इफेक्ट जावपा आहा म्हूण आमचे एडवोकेटान सांगलेलो आहा. जाल्यार आयज सगळे नुस्तेकार जितले आमचे आनी उरलेले आहाय आमचे भाव तांकांय आजून तेजो इम्पॅक्ट खबर ना. हे भाशेन जेन्ना आमी केस मांडली म्हणसोगोर आमकां नुस्तेकारांक कळोन येता की तेजो इम्पॅक्ट कितें जातलो तो. सो हांव आमचे थोडे दुस्तेचे भाव जावं ते बोटकार जावं ते दुसरे रांपोणकार जावं हे सगळे उरले तांकडे एक रिक्वेस्ट कोत्ता की आमी सगळे एकठांय जावन आजुनूय आमी केस तरी ऑलरेडी मांडलेली आहा. हे थोडे आमचे वास्कोचे सोसायटी सगळे एकठांय करून तशें आमचे गोंयचो एकवट हे सगळ्यांक धरून आमी केस मांडलेली आहा आनी केस ती चालू आहा. हेजे फुडें जरी तर आमकां कितेंय जायें गरज पडली जाल्यार आमी आमच्या गोंयकार भावांक टॅक्सीकारांक आनी टुरिजमाक सगळ्यांक उलो मारतले तेन्ना मातशें सगळ्यांनी येवचें म्हूण. Groundwater. When we do not have a requirement for coal in Goa, why do we have to import coal through our state? Just making it as a coal corridor for a couple of business houses and destroying the environment, destroying our our ecosystem, destroying our economic avenues. Where today, as you can see, Goa has the highest unemployment rate in India. And tourism sector, apart from fishing, is the major source of livelihood for people along the coastline. More than 5 lakh people are engaged in either tourism or in fishing industry, and the other ancillary products that come with it, like farming and stuff like that. So are we going to has the government thought about it? How do these people sustain themselves? You see? So this what Goinsa Equate has done over the past 3-4 years is to create a an awareness campaign. We have conducted 85 meetings across Goa, and this coming next few months will be very crucial for us, because we need to sustain the movement. There is a lot of pressure on us, on our leaders within the movement, to shut us up. But with every such issues, we come up much stronger. All are said as strategic importance project, we might invite more trouble than the solution. So here we are not to fight the government, but here we are to aid and help the government to make better decisions. The government is also a representation of one part of us, right? So we are not in an advisorial position anyway. We are just looking how to solve the issue so that everybody can exist peacefully, and sustainable development can happen in terms of what India commits to the foreign countries and the foreign treaties. As a responsible media group, Herald has also written to the JSW group and asked it for its version of the story. As and when we do receive the reply, the same shall be updated with the story. Meanwhile, we also spoke to the chairman of the Goa State Pollution Control Board, and here is what he had to say. See, right now, there was no consent has been asked to increase the production. Consent was asked for construction of the dome for storing the coal. And this is one of the environmental protection measures to further curtail the dust pollution from the coal. So Pollution Control Board has given consent to establish, that means consent to construct the shed.
Once the shed is constructed and construction is completed, they have to apply for consent to operate. That means the coal will be factory operated. We will give the consent to operate, and we continue a monitoring mechanism, and the effectiveness of the shed will be studied. And based on this, whatever result we get, the appropriate decision will be taken. Yes, sir. So also, the previous letters also written. I just want to understand from you, when you say that the appropriate decision needs to be taken, this is only for the current capacity handling, right? Not for the enhancement, which is, I believe, 15 million metric tons. Yeah. As of now, we are talking only with the current capacity and not the increased capacity at all. Okay. So, and one final question to ask you is that a lot of these Raponkars of the traditional fishermen of Goa, what they've been saying is that, there could be, in terms of, various sort of species of fish that could see a decline. Do you see also that happening in case if the capacity has been enhanced? See, I cannot answer the theoretical question. Even if you have technically, if you have all measures in place, because in world over there are measures. If you have all control measures, the pollution can be reduced to bare minimum. I can't say it's 100% you can stop, but you can bear to minimum, and that's the provincial level. But if you don't take the proportional measure, certainly pollution increase, and it affects everybody, including the fish. Okay, sir. Yeah. So thank you so much for giving us your time here at Herald TV. Dwellers in Goa have reported incidents of alleged harassment by police from neighboring states. The dwellers state that police officers from Karnataka, Maharashtra and Hyderabad approached them under the pretext of investigating gold theft cases and demand a specific quantity of gold. If the dwellers fail to comply, they are threatened with false accusations of purchasing stolen valuables. The dwellers community in Goa expressed their concerns, emphasizing that this is not an isolated incident. They have appealed to the state government to intervene and resolve the issue. Dwellers in Goa have reported incidents of alleged harassment by police from neighboring states. The dwellers state that these police officers approached them under the pretext of investigating gold theft cases and demand a specific quantity of gold. If the dwellers fail to comply, they are threatened with false accusations of purchasing stolen valuables. The dwellers community in Goa expressed their concerns, emphasizing that this is not an isolated incident. They have appealed to the state government to intervene and resolve the issue. पण हे भायले जे पुलीस येतात ते येतना डायरेक्ट एसपी कडे वयतात. एसपी नॉर्थ आमकां लागता हांगा एसपी नॉर्था कडल्यान वचून थंयच्यान लेटर घेवन येतात आनी हांगाचो एक पुलीस स्टेशनांतल्यान एक कॉन्स्टेबल घेतात. डायरेक्ट मागीर ते शॉपार वतात आनी तांचे कडल्यान मागीर ते रिकवरी डिमांड करतात. आनी कशें आसता तांची ती एफआयआर कॉपीन भितर 30 किंवा 40 ग्रामूच बरयल्ले आसता एक्चुअली. पूण हेणी कितें करतात 15-16 सगळ्यो एफआयआर कॉपीज एकठांय करतात आनी 500-600 ग्रामाचो येदो व्हडलो अमाउंट ताका सांगता तूं दी म्हणून. दिना जाल्यार तुका आतांच व्हरतलो. इवन फोटोग्राफ्स तेणी अशे दाखयल्ले आसा की बाबा आमी हे पळय ताका मारतना हांगा शूट केल्ले आसा पांयांक अशे सुद्दां फोटोग्राफ दाखोवन आमच्या ज्वेलर बांधवांक भेस्टायतात. पयलीं म्हणल्यार कितें जालां हो धंदो आतां रेट वाडलेल्या कारणान न्हय धंदो स्लो जाला. सांग पळय ना ते रिसीट आनी एफआयआर ती कॉपी बी दितना आनी आपले भलतेच लँग्वेजीन दितात. तमीळ लँग्वेज आनी तांकां सांगीत आमी जाल्यार ते म्हणटा ना ट्रान्सलेट जायना म्हणटात. थंयच्या थंय कितें तरी बरयतात सायन मारतात आनी घेता ही घे म्हणटा कॉपी. हे इमिजिएट स्टॉप जावंकूच जाय. बेसिकली आमी आतां कमिटी नवी कमिटी जाला ऑलमोस्ट 1.5 वर्सां जावन गेले 2. तातूंत भितर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 25 केजीस अश्यो आयल्यो. 25 केजीस आनी तेतून थोड्यांनी आमकां कळोवंकय ना भायल्या भायर तांणी कितें सेटल केलें काय कितें म्हणून खबर ना. पूण आमकां कळ्ळें की इवन बाबा ते खंयच्या तरी शॉपार घेवन गेले. पूण जितले जाणां कडेन आमी म्हणल्यार आमचे कडेन ज्यो आयल्यो कमिटी कडेन तांकां आमी जाता तितलो सपोर्ट दिला. कित्याक आमी आयज सुद्दां आतां दवरलेली एकवट असो की जवळ जवळ आमच्या मिटिंगेक 200 वयर 250 सुमार लोक असले. आतां अशें सांगलां की फाल्यां जर परत पुलीस बिलीस जर फ्रॉड केस घेवन येत न्हय एक फोनाचेर 250 लोक उबे आसले. इतले आमी ते वी हॅव एश्युअर्ड. Prakash Kadekar for Herald TV. The Goa University has terminated the contracts of 25 multitasking staff members who had worked at the university on a contractual basis for almost a decade. These employees assert that their contracts were renewed annually, but this year, without prior notice, their contracts were not renewed, and new staff members were employed in their place. The terminated staff members have called upon the Chief Minister and the Governor to intervene and reinstate their jobs. They recalled that the CM assured them that their positions would be regularized after 5 years. However, that assurance remains unfulfilled. वर्साचं कामान आसा
आनी आमचे आतां सगळे भुरगे आतां 10 वर्सां कोण 8 वर्सां कामाक आसा युनिवर्सिटीन. सो 3 टायम युनिवर्सिटीन पोस्ट काडले 2018, 19, 20 अशे पोस्ट काडले तेंच्यांनी. बट एवरी टायम आमकां तेंच्यांनी खंयच घेवंक ना. सो आमचो आतां हें मागणी कितें आसा की आमकां युनिवर्सिटीन आतां तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट तुमचे खंय तरी सिस्टम बंद केली तेंच्यांनी अकस्मात हे पोस्ट फील करतकूच 38 पोस्ट फील करतकूच. सो आमकां आतां बेगीनच्या बेगीन घेवपाची आमची जी मागणी आसा युनिवर्सिटीन. सो आमी आतां ह्या टायमार खंय येवपाचें. सो आमचे सरकारा कडेन मागणी आसा की आमकां बेगीन तेजेर युनिवर्सिटीचेर लक्ष दिवचें आनी सरकारान आमचे खंय तरी आमकां योग्य न्याय मेळोवन दिवचो. कितले जाणां तुमी? आमी ऑलरेडी 25 जाण आसा. 25. कितली वर्सां जाली कॉन्ट्रॅक्ट करून? आमी 10 वर्सां जाली युनिवर्सिटीन कामाक आसा. 10 वर्सां. कितें म्हणून पोस्ट तुमचो? MTS म्हणून. MTS म्हणून. हय. आनी आतां नवे MTS कोण घेतले? आतां नवे MTS हे केले रिक्रूट केले ते. ते कशे रेग्युलर पोस्ट केले आनी कॉन्ट्रॅक्टूय पोस्ट 2 एडवर्टिजमेंट जाल्लेले आसा. एक 50 पोस्ट येयलेले आनी 38 पोस्ट येयलेले MTS. कितले कॉन्ट्रॅक्टाक केल्ले? आतां कॉन्ट्रॅक्टांचें सिस्टम बंद करून चालूच आसा पण न्यू पॅनल तेंच्यांनी हें केला तेंच्यांनी युनिवर्सिटी. नवे भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाक घेतले आनी ओल्ड आशिल्ले तुमकां तेंका काडले. तशें हें केलां. तुमचे पूण आतां कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जाल्ले काय कितें अशें बीन काय जावना हे पण? ना. एवरी इयर हे जातालें न्हू ते? एवरी रिन्यू जाताले पण ह्या फावटी आमकां तेंच्यांनी हें केलें सारकें. खंयच्याच फावटी युनिवर्सिटीचेर आमी अगेन्स्ट वचोंक नासले पण ह्या फावटी आमकां येवचें पडलें कित्याक तरी खंय तरी आमकां हें आसलें न्ही आतां. आतां तुमी कामाक आसा? आतां आमी घरा कडेन बेकार आसा. केन्नाच्यान? आतां जालें आमकां 19 तारीख लास्ट इयर. 19 नोटीस सर्व केलो तिने? नोटीस कोणाक घरा राव म्हणलें? हय. नोटीस आसना ते कॉन्ट्रॅक्टाक नोटीस आसना. कॉन्ट्रॅक्ट एंड जालो मागीर हें रिन्यू करूंक ना. सांगला तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलें आपूण कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम हेंकां घेवचोच ना म्हणजे कॅन्डिडेट आमचे पयलींचे आसलेले पळय हेंकां घेवचोच ना अशें कोणी सांगलें? रजिस्ट्रारान सांगलें आमकां. तुमकां आपयल्लें? तुमचें कितें क्वॉलिफिकेशन बीन कितें उणें पडटलें तशें कितें? आमचें कांय ना. थंय स्वता जालें आतां हायली क्वॉलिफायड भुरगे सिलेक्ट जाल्लेले आहात थंय. MTS पोस्टार. तुमच्या स्थानीक आमदारा कडेन तुमी गेल्ले? आमी स्थानीक आमदारा कडेन वचोंक ना. आमी सगळे ऑल MLAक लेटर केल्लेले ऑलरेडी हेजेर लक्ष दिवचें म्हणून. सो तुमी आतां कोणाक लेटर केला? CMाक बीन? CMाक लेटर केल्लें आसा. गव्हर्नराक लेटर केल्लें आसा. गव्हर्नर आनी CMाक. आनी CMान सांगलें की 5 वर्सां जाल्यार आपूण पयलीं कोण कॉन्ट्रॅक्टर तांकां फिक्स करतलो म्हणून. आनी CMान खंय तरी आमचें हें करूंक ना अजून. तें सांगलां पळय उतर खरें करून दाखोवंक ना CMान. आतां तेंच्यांनी पयलीं ऑर्डर दिली स्टार्टींग पळय. आतां ते म्हणटा तेन्ना आमच्या पॅनलान नांव आसलें तेन्ना आनी आतां कितें म्हणटा ते आतां पास जाला पळय तेंकांच घेता म्हणटा. तशें खंय जावं शकता. न्यू पेमेंट आसलो पळय तेन्ना ऑर्डर ऑलरेडी दिली तेंच्यांनी आमकां. कितले 1 मंथ दिले. आतां ते कितें म्हणटा की पॅनल आसा पळय ते पास जावताला पळय लिस्टान आहा पळय तेंकां घेतले म्हणटा. ऑलरेडी आमी एग्जाम दिवन आमकां ऑर्डर दिली. न्यू पेमेंटाची ऑर्डर दिली आमकां. आनी आतां ते कितें म्हणटा की न्यू पॅनल आसा पळय तेंकां घेतले म्हणटा. आमी एग्जाम दिली? एग्जाम आमी दिला. आतां ऑलरेडी आमकां न्यू पेमेंटाची ऑर्डर दिली म्हटल्यार आमी भितून पासूच जाले अशें जालें ना? तशी ती फॅमिली येयल्लेली आसा. थंय कोण ऑलरेडी कामाक आहा तेंची म्हणटा तुमी? हय. कोण भाव भयणां सगळे आसा ऑलरेडी 4-5 जाण तर तशें आसा. प्रसाद कोलजी for Herald TV. Mission Political Reservation for Scheduled Tribes of Goa has urged the Chief Minister Pramod Sawant to issue the notification for delimitation to facilitation reservation of ST seats. While thanking the CM for clearing the proposal which was pending before him since the last 3 months, the organization has reminded that the ball is now in the court of the central government and that they would render all help to make the reservation into a reality. बरी गोष्ट घडलेली आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी आमचो जो डिमांड आसलो तो 2024च्या लोकसभा इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां हे रिजर्वेशन मेळचें म्हणून. आतां गोष्ट इतकी बरी घडलेली आसा आनी सरकार म्हणटाले की 2027 पर्यंत आमी दितले म्हणजे दितलेच. परंतु हो प्रोसेस जो आसा आतां एक दुदान साखर पडल्या सारकी जाल्ली आसा. हांव इतकेच CMा कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की जाता तितक्या बेगीन आतां जर डिलिमिटेशन मागोवपाचो प्रयत्न केलो आनी हे डिलिमिटेशन कमिटी जी आसा आमकां कितके सीट दिवपाचें तें ठरलेलें आसा 4 सीट म्हणून. आनी खंयचे जे सीट दिवपाक जाय हे डिलिमिटेशन कमिटी ठरयतले. तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता CMा कडेन मागता की म्हाका दिसता तुमी जे पळय आमी जो डिमांड करता 2024 पयलीं आमचें हें जावचें म्हणून. जो 11 जानेवारी 2023 जेन्ना गोंयांत आयिल्लो तेजे पयलींच आमचे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ताका जे फिडबॅक दिवपाक आसले पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे आनी जो आमचो पेंडींग हो एक डिमांड आसलो पयलींच तांकां आमी
आमी तांकां रिप्रेझेंटेशन दिवन तांकां हे बद्दल आमी ताका ऑलरेडी सांगलेलें आनी तेजे नंतर जेन्ना तो गोंयांत आयलो तेन्ना तांणी ज्यो कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आनी बाकीचे ऑथॉरिटीज आसा त्यांनी डायरेक्ट तेन्ना तांकां विचारलें आनी तांकां डायरेक्शन दिल्लें की तुमी जाता तितल्या बेगीन स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान हें प्रपोजल सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडचें आनी त्या प्रमाणे हे प्रपोजल गेल्ले आसा आनी तेन्ना आमी किरीट सोलंकी हांकांय देव बरें कर म्हणटा तेंचे कडेन आमचे ऑलरेडी 2 मिटींग जाल्ले आसा आमी जेन्ना दिल्ली गेल्ले तेन्नाय आमचे तेजे कडेन मिटींग जाल्ले आसा आनी कंटिन्यूअस आमचो तेजे कडेन फॉलोअपय चालू आसा. Devendra Gaonkar for Herald TV. In response to the ongoing water crisis faced by residents of Ponda, the locals have called upon the authorities to take immediate action by establishing an additional water tank. Currently, the existing water tank located at St. Mary High School is unable to meet the growing demand, resulting in limited water supply and low pressure in tap water. The water crisis in Ponda has persisted for the past 3 days as water bodies and dams across Goa have dried up. The water shortage has also affected the neighboring areas after the Mysal Dam reached its lowest level. फाटल्या 2-4 दीस जाले फोंड्यान आमकां पाण्याची समस्या वाडल्या. कोणाकूच उदक सारकें येना आनी उदक मेन म्हटल्यार ताका प्रेशरूच ना उदकाक, उदक खंयच्याच वयर चडना लोकांक. तर इतलीं वर्सां जालीं आमचे तो फोंड्या ही सेंट मेरी आहा ताजे वयर एक टाकी आसा उदकाची, जवळ जवळ ताजी म्हाका दिसता कॅपॅसिटी 40,000 to 60,000 आसतली. पण इतल्या वर्सान अजून पर्यंत आनी एक टाकी हांगा वाडोवपाची कोणेच लक्ष घेतली ना, कोणेच लक्ष घातलें ना. आमचे जे राजकारणी आहा ते आपल्या पुताचे फुडलें चिंतता, फ्युचर चिंतता, तांकां चॅरमॅन करचे, तांकां फुडलो आमदार करचो. फाल्यां इलेक्शन आयली, इलेक्शन पयलीं तयारी आसता की बूथ प्रेसिडेंट कसो करचो, बूथ कसो वाडोवचो, मेंबर वाडोवचे. पूण आमकां सामान्य लोकां खातीर उदकाचे हेजो परिणाम आमकां फुडें भोगचो पडटलो. आज म्हादय बंद जाल्लें आसा, म्हादयचें उदक बंद जाल्लें आसा, आज सगळे डॅम सुकात आयिल्ले आसा आनी आमचें उदक हें खोपाचें उदक डायवर्ट केलां. जो नवो वाल बसयला शिरोडा ताका डायवर्ट केल्ल्यान आमकां हे हाल जाल्ले आसा आनी आमकां हांगा उदक पावना. हांगा आमकां सेंट मेरीचें इनलेट आसा तें एक इनलेट आसा आनी तें 7 वाल्व आसा. तुमी चिंतपा जाय की एक इनलेट आनी 7 वाल्व म्हणजे कितले लोकांक एका बरोबर तें उदक झप्प करून सोंपता. सांजचे 3 उदक सोडटा, रातचे 5 म्हणल्यार उदक सगळें सोंपता आनी परत रातचे 2-3 उदक येता. तेन्ना लोकांचे हाल हांगा अशें जाल्ले आसा की उदक ना. आज धुवपाक सुद्दां लोकांक उदक ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. तेन्ना म्हजी मागणी आशिल्ली इरिगेशन मिनिस्टरा कडेन, सीएमा कडेन आनी लास्ट आमच्या फोंडेच्या आमदारा कडेन की आमकां ह्या एरिये खातीर जो सिल्वानगर, जफील नगर, जयसिंगनगर एरिया आसा हाज्या खातीर आनी एक वॉटर टँक जाय आशिल्लो. इतलेच कॅपॅसिटीचो आनी एक जाय आशिल्लो. कारण जर जायना जाल्यार उदकाचे फुडें फुडें हाल जायत रावतले. आमकां फ्युचराचे फुडले 25 वर्सांचे चिंतपा जाय. तेन्ना जर चिंततले जाल्यार आनी एक हांगा टाकी जाय. फाटले 4 वर्सां पयलीं हांगा एका टाकयेचें उद्घाटन फाटल्या पिरियड मिशनान केल्लें. काजूच्यो बर्फ्यो दिल्ल्यो पूण ती टाकी म्हाका अजून हांगा दिसना. ती टाकीच ना. ती टाकी खंय गेली म्हाका खबर ना. उद्घाटन जालें, मंत्री गेले घरा आनी अजून पर्यंत ही टाकी परत ना. तेन्ना जर फुडें नियोजन जातलें उदकाचें, हे त्रासांतल्यान आमकां मुक्त करतलो जाल्यार जाता तितले बेगीन हांगा आनी एक टाकी जाय. Bureau Report, Herald TV. Goa Foundation has decided to challenge the Amendment 17 subsection 2 to the Goa Land Development and Building Construction Act and warned the government to stop the violations by altering laws. Representatives of various organizations briefed the media after inaugurating the new Citizen Support Hub in Panjim by Goa Foundation on the occasion of World Environment Day. The Citizen Support Hub has been initiated in public interest, offering basic facilities including use of office space and internet to people and organizations presently involved in campaigns and other public movements that have risen as a response to the environmental distress that Goa is presently undergoing. The 17(2) amendment which has been made, there is a legal challenge that will be given, and we are demanding that just one thing, as we said, if any changes have to be made, it has to be made through the regional plan process, and that has to be a participatory process. For the last so many years we are saying it has to be participatory as per the 73rd and 74th amendment. So this time, if the plan has to be revised, you ensure that there is a participatory process, all the data be collected, all the studies be done. After that, so many changes in the law has come because of climate change. There have been climate stresses, sustainable development issues.
So all these have to be taken into consideration and the process has to begin. And if the government continues to violate the law and destroy Goa, you can, if you stand across, you will see at the Beti hill is completely denuded, and this is going to happen hill after hill after hill. So the need has come to protect Goa, to save Goa, and today the groups have come together, as we said, to give notice to the government to stop this violation. Otherwise, the people will take their movement to get it done, to protect Goa. आनी तशें ना जावचे खातीर गोंयकारांनी रस्त्यार येवपाचो टायम आयला आनी आमी गव्हर्मेंटाकूय मॅसेज धाडटा सगळ्याच गोंयकारांक डू नॉट अंडरएस्टिमेट गोंयकार यू कॅन फूल सम ऑफ आवर गोंयकार्स ऑल द टायम बट यू कॅनॉट फूल ऑल द गोंयकार्स ऑल द टायम इनफ इज इनफ गोंयकारांचो चडूय अदमास करचो न्हय जरूय तर एक फावट गोंयकार रस्त्यार आयले जाल्यार गोंयांत उजो पेट्टलो आनी गोंयकारांक प्रोवोक करपाक गव्हर्मेंट जबाबदार आसतलो ही शिटकावणी आमी गव्हर्मेंटाक दिता थँक्यू Devendra Gaonkar for Herald TV. As schools reopen and the government prepares to implement the national education policy, several schools in rural Goa, particularly in talukas like Kepe and Perne, continue to face challenging conditions. Balwadis and Anganwadis operating in rental premises with minimal facilities are struggling to meet the basic needs of students. Anganwadis and high schools in rural talukas of Goa are in need of urgent repairs and upgradation. However, the bureaucratic red tape has prevented the works from beginning, leaving the school in bad condition for yet another academic year. As schools reopen and the government plans to implement the new education policy at foundation level, some schools in rural Goa like Kepe and Perne remain in precarious conditions. Balwadis and Anganwadis are operating in rental premises with bare minimum facilities for the students. Have a look at this Anganwadi from Kepe. Along with repairs, the Anganwadi is in need of upgrade and moreover a permanent premises in the village. Now have a look at the school in Padi Kepe. 200 students study in this school who come from far off distances to gain education. The tender for the repair work of the school has already been floated, but the work never started on time. These and many other schools in the rural areas are in need of urgent repairs. As government plans to implement the new education policy, emphasis needs to be placed on upgrading existing education infrastructure. Bureau Report, Herald TV. 3 bodybuilders from Goa have secured their spots in Team India at the Asian Championships. Sumit Naik competing in the 90 kg category, Vijay Sutar in men's physique sports and Goresh Kinklekar in men's physique classic emerged as the talents who will represent India at the 13th South Asian Bodybuilding and Men's Physique Sports Championship 2023 set to be held in Maldives. The Indian Bodybuilder Federation, in collaboration with the Goa Bodybuilding and Fitness Association, organized the selection trials at the Manohar Parrikar Indoor Stadium in Margao on Sunday. Very well said. Very well said. बरें दिसलें की जायना म्हणून बट मागीर कळ्ळें की म्हाजो ट्रंक आनी कलरा खातीर मातशें डिस्प्यूट जालें. रेस्ट ट्रेनिंग डायट इम्पॉर्टंट आसा तितलीच रेस्ट इम्पॉर्टंट आसा जितली तूं डायट करता तितलीच रेस्ट घेवपाक जाय मसल रिकवरी करपा खातीर रिकवरी जायना मसलाची जाल्यार तुजो ग्रोथ काही जातलो जावपाक पॉसिबल ना सो इक्वली इम्पॉर्टंट आसा रेस्ट ऑलमोस्ट एक 4 म्हयने सामके कॉम्पिटिशनाची तयारी केल्ली आनी सामकी आयज म्हाका येयलें आनी पेरंट्साचो सपोर्ट आनी सराचे गायडन्स खुशाले सर ते सगळ्यांचे आनी पेरंट्साची गायडन्स आसपाकूच जाय UVFA Association, so म्हाका प्लॅटफॉर्म दिलो सो ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हाका आनी थँक्स टू माय पेरंट्स तांचे म्हाका व्हडलो सपोर्ट केलो मम्मी पप्पा एंड थँक्स टू माय कोच सर गोविंद लोटलेकर एंड थँक्स टू माय व्हडलो सपोर्ट सिस्टम म्हणटा मेळ्ळो मिस्टर सर्वर खान फ्रॉम हायड्रा फिटनेस ओनर ऑफ द जिम. Inasa Narona for Herald TV.
Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.